තෙරුවන් සරණයි. Welcome to DP Piriven. Piriven English. You know, in all Pirivens in Sri Lanka, you follow Piriven English textbook to study English. ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ආයතනවල Piriven English කියන textbook එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ නේද? So we are helping for that. අපි ඒකට උදව් කරනවා. So under this program, I have discussed all Piriven English textbook. මේ වෙනකොට Piriven English පොත්වල textbook එක ඔක්කොම සාකච්ඡා කරා. I think you are watching them. මම හිතන්නේ ඒවා YouTube එකේ මේ වෙනකොට DP education යටතේ මේ වෙනකොට ඒ ටික නරඹනවා ඇති. There we discussed all the activities, all the units, all the lessons. ඔක්කොම පාඩම් අපි සාකච්ඡා කරා. We learned all of them and also discussed something extra. ඒකට අමතරව තව දේවල් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. For spoken English we got a lot of things. Some extra grammar knowledge. අමතර ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ දැනුම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් අපි ඉතින්දී අල්ලගත්තා. And I think you can remember in your textbook there were some activities or workbook activities. සමහර activities තුන workbook activities. So I didn't discuss them. මම ඒ ටික සාකච්ඡා කරේ නෑ. I wanted you to do it alone. මට අවශ්‍යුනේ ඔබ වහන්සේලාට නැත්නම් ඔබට මේවා තනියම කරන්න. Because those activities were based on the lesson we discussed. අපි කතා කරපු පාඩම ආශ්‍රයෙන්මයි හැදලා තියෙන activities. ඒකට තනියම උත්සාහයක් දරනවා නම් ඒක හොඳයි. හොඳයි. Now I am helping you to check what you have done. ඔබ ඒ තනියම කරපු activities ටික workbook activities ටික තනියම කරපු ටික හරි වැරදි බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක නරඹලා. So before this I discussed grade 2 all the workbook activities. So in this video I'm going to discuss grade 3 Piriven English unit 1 workbook. Now grade 3 එකේ unit 1 එකේ workbook activities ටිකයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. Then there the topic was simple living. ඒ unit එකේ මාතෘකාව තිබුණේ simple living සරල ජීවිතය නේද? So now under that we learned a lot of things. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Now let's see what are those workbook activities. අපි බලමු එහෙනම් මේකේ තියෙන workbook activities මොනවද කියලා. Listen to the dialogue and match the expressions with the emotions. Dialogue එකට අහුම්කම් දීලා match the expressions with the emotion. With emotions. මේ තියෙන expressions ටිකයි emotions ටිකයි match කරන්න තියෙන්නේ. Write the correct letter against each expression in the box. නිවැරදි අකුර ABC මේ box එකේ ලියන්න තියෙන්නේ. This is a listening one that you can do it in your class with your teacher. පන්ති කාමරේදී ගුරුවරයාත් එක්ක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ තියෙන emotions කියන්නේ මෙන්න මේවා මොනවද? happiness සතුට, sorrow දුක, anger කේන්තිය. ඒවා emotions අපි හැඟීම් අපිට දැනෙන දේවල්. expressions ඒ වෙලාවේදී අපි express කරන්නේ කොහොමද? I missed you. අනේ මට ඔයා නැති වුණා. I missed you. එතකොට අපිට තියෙන්නේ happiness ද, sorrow ද, anger ද? Right? Oh, I'm sorry. අනේ මට කනගාටුයි. කියනකොට තියෙන්නේ මොකද්ද? happiness ද, sorrow ද, anger ද? එහෙනම් අදාළ අකුර මෙතනින් ලියන්න තියෙන්නේ. අපිට මේක කරන්න පුළුවන් දැන් නේද? අපි කරමු බලන්න. So when you say I missed you, අනේ මට ඔයා නැති වුණානේ. එතකොට happy ද? සතුටක් නැහැනේ. නැත්තම් නැතුණා කියන්නේ anger කේන්තියකුත් නැහැනේ. එතන ඉන්නේ දුකක් B. Then you can write the letter B here. Then oh I'm sorry. Oh I'm sorry. අනේ මට කනගාටුයි. ඒකට emotion එක happiness ද? No. සතුට නෙමෙයිනේ. anger කේන්තියකුත් නෙමෙයි. ඒකත් එනං sorrow B.
Number 3, what a lovely surprise. What a lovely surprise. Job. පුදුමය ගැන දෙයක් මොනවත් තරම් පුදුම දෙයක්ද. What a lovely surprise. එතකොට පුදුම සහගත සතුටින් කියන දෙයක්. lovely කියන වචනේත් තියෙනවනේ. කොච්චර රසවත් දෙයක්ද හොඳ දෙයක්ද කියන එක. එහෙනම් එතන happiness තියෙන්නේ. සරෝන් දුක නෙමෙයි anger නෙමෙයි. නම් happiness, then we can write A. I'm really happy. I'm really happy. මට ඇත්තටම හරි සතුටුයි. that happy එක ලේසියෙන්ම කියන happiness. A. I hate it. I hate it. මට එපා වෙනවා ඒක. මම ඒක පිළිකුල් කරනවා. hate ඒක anger කේන්තියෙන් කියන දුකක් නෙමෙයි සතුටක් නෙමෙයි anger, then we can say C. සරල activity එකක් නේද? So you should know these expressions as well as the feelings. Right. Let's go to the next activity. Pronounce these words. මේ වචන උච්චාරණය කරන්න තියෙන්නේ. To practice pronunciation. Right. Then let's pronounce. I'll tell you read after me. මං කිව්වට පස්සේ හයියෙන් කියවන්න. Okay. Read. Class. Flask. Blast. Glance. Plant. Slant. Cling. Fling. Blink. Glint. Please. Sleeve. Claw. Float. Blown. Gloat. Plod. Slot. Read it again. Class. Flask. Blast. Glance. Plant. Slant. Cling. Fling. Blink. Glint. Please. Sleeve. Claw. Float. Blown. Gloat. Plod. Slot. Right. I hope that you read louder. මං හිතන්නේ ශබ්ද නගා කියවන්න ඇති. Now underline the words which have similar initial sound. Similar initials. Similar කියන්නේ සමාන. Initial කියන්නේ ආරම්භක sound. ආරම්භක શબ્දය එක විදිහේ තියෙන ඒවා යටින් ඉර යදින්නලු. මේ blur bl තියෙන එක. Right? Blur. Branch එක තියෙන්නේ br br. Unable. Unable. Blouse blur. Bundle. Bundle. So then blur sound එක තියෙන්නේ blouse. මේ වචනේ underline the word. Let's underline the word. Bl, blur sound, blur. Next one, slurs. Whistle, sleep, scowl, pestle. Then make a cell is sleep. GL, glur, glur sound. Okay? Grape, gloves, growl, goggles. But here GL sound is here. Next one, fleur. Frog,
fall, finish, flow, FL, flow, this one. Cl, CL, castle, candle, class, case, CL, cl sound, class. So easy. Now pronounce බලන්න initial මුල වචනේ මුලට මේ ශබ්දේ එන වචන. Blouse, sleep, gloves, flow, class. අකුරු දෙකක එකස කියවන. Right. Now let's see the next activity. Use the following gerunds as subjects and objects in sentences of your own. මෙන්න මේ gerunds ටික subject වාක්‍යයක මුලට සහ object වාක්‍යයක අගට එන විදිහට වාක්‍ය ලියන්න. Gerunds, can you remember? අපි ඉගෙන ගත්ත with the textbook. Textbook එකේ මේ පාඩම කරනකොට අපි ඉගෙන ගත්තා. What is a gerund? Gerund is, now you know, noun formed with a verb. ක්‍රියාපදයකින් ing එකතු වෙලා ක්‍රියාපදයකට ing එකතු වෙලා නාම පදයක් හැදෙනවා. ඒතර ක්‍රියාව ing, that is verb ing, that eat කිව්වොත් කනවා. eating කියන්නේ coming ඉන්නවා කියලානේ කියන්නේ. I am eating rice. එතන verb එක ing, එතන ක්‍රියාපදයක්. I am eating, continuous form of the verb. ඒක present participle කියලාත් කියනවා. ing form. නමුත් මෙතන I am eating, I am writing, I am reading. එතකොට ඒවා verb ing ආවා. මේ ing එන ක්‍රියාපදයම නාම පදයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? Reading is a good habit. එතකොට reading කිව්වොත් කියවීම. ඒක නාම පදයක් එතකොට. ඒකට කියනවා verbal noun. ඒකට කියනවා අපි gerunds කියලා. Right? එතකොට ක්‍රියාපදයේ ing form එක noun එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන එක. ඒ විදිහට පාවිච්චි කළා එහෙනම් මේක subject එකටයි object එකටයි වාක්‍ය දෙක ලියන්නලු. But walking, let's write walking using as the subject. ඔන්න බලන්න වාක්‍යයක මුලට පාවිච්චි කරනවා. Walking is a good exercise. Walking කියන්නේ හොඳ ව්‍යායාමයක්. එතකොට walking subject is verb, a good exercise the object. එතකොට අපි gerund එක අපි වාක්‍ය subject එකට දාලා තියෙනවා. මේක අපිට අගට දාන්නත් පුළුවන්. I recommend you, the exercise I recommend you is working. We'll write that in a different color, then it is clear. අපි එක වෙන පාටකින් ලියමු. The exercise. The exercise I recommend. You is walking. The exercise I recommend you is walking. ව්‍යායාමය I recommend you, මම ඔබට නිර්දේශ කරන ඔබට කරන්න ඕනි කියලා නිර්දේශ කරන ව්‍යායාමය තමයි, that is the subject. Is verb walking, ඇවිදීම ඒක object එක. ඒක noun එකක්. Right? So then we use it as subject and verb. Next one, worshipping. Then you can use it as subject. Worshipping, වැඳීම.
worshipping parents before going to Piriven, before going to school is a good habit. That the worshipping Buddha is a good habit, good action, good work. හොඳ වැඩක්. worshipping වැඳීම. එතකොට noun එකක්. worshipping Lord Buddha. Lord Buddha is very good. බුදුන් වැඳීම හුඟක් හොඳයි. අපි සරල කරමු. Worshipping Lord Buddha is very good. බුදුන් වැඳීම is very good. ගොඩක් හොඳයි. එතකොට that is in subject place. We can use it at the end of a sentence. වාක්‍යයක අගට දාන්නත් පුළුවන්. object එකක් විසින්, right? First thing I do is worshipping. උදේ මම කරන පළවෙනි තමයි වැඳීම. When I go to the school or shrine room. අපි worshipping. The first thing I do. That's the first thing I did. මම පළවෙනි දේ තමයි වැඳීම. We'll write that in a different color as we did. The first thing පළවෙනි දේ. The first thing I did. මං කරපු පළවෙනි දේ තමයි first thing I did was worshipping. මං කරපු පළවෙනි දේ වැඳීම. Their worshipping came at the end. වාක්‍ය අගට ආවා. noun එකක් විදියට. වැඳීම කියන්නේ ඊතර ක්‍රියාවක් නෙමෙයි noun එකක්. Playing. සෙල්ලම් කරනවා. That is ing form of the verb. But we can use it as a noun. Playing in the class is not good. පන්තියේ සෙල්ලම් කරන එක හොඳ නෑ. Right. Playing. Playing always is not good. හැම වෙලේම සෙල්ලම් කරන එක. Playing always is not good. හැම වෙලේම සෙල්ලම් කරන්න හොඳ නේද? Playing always subject is verb not good object. Complement. So then මෙතන ඒතකොට subject එක විදිහට ආවා. noun එක. Playing සෙල්ලම් කිරීම. Then we can use it at the end. වාක්‍යයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. What he does always is playing. එයා හැම වෙලේම කරන දේ තමයි සෙල්ලම් කිරීම. We can tell, right? The thing that I like most is playing. මං කැමතිම දේ තමයි සෙල්ලම් කිරීම. එහෙම කියන්න පුළුවන්. He is playing. අගට playing කියන එක දානවා, right? The thing I like most. So we'll take the other color for that. The thing I like most is playing. The thing I like most. මං වැඩියෙන්ම කැමති දේ. The thing I like most is playing. සෙල්ලම් කිරීම. මං වැඩියෙන්ම කැමති දේ සෙල්ලම් කිරීම. එතකොට playing කියන්නේ මෙතන ing form of the verb function as a noun. නාම පදයක් විදිහට ඉන්නේ. සෙල්ලම් කිරීම කියන එක. Right. Now look at these pairs. බලන්න මේක නැවතත් කියවලා.
Walking is a good exercise. The exercise I recommend you is walking. Walking, walking as the subject and object. Second one, worshipping Lord Buddha is very good. The first thing I did was worshipping. Worshipping Lord Buddha කියන්න පුළුවන්. Playing. Playing always is not good. හැම වෙලේම සෙල්ලම් කරන එක හොඳ නෑ. සෙල්ලම් කිරීම. එතකොට noun එකක්. The thing I like most is playing. මං වඩාත්ම කැමති දේ තමයි playing, සෙල්ලම් කිරීම. That's a noun. Look at the next. Meditating. Meditating භාවනා කිරීම. භාවනා කිරීම හොඳ දෙයක්. Meditating is a good thing. Meditating is the best thing to control your mind. ඒ වගේ දිග වාක්‍ය ලියන්න පුළුවන්. Now let's write meditating. Meditating භාවනා කිරීම is a very good thing for all. හැම දිනාටම කරන්න පුළුවන් හොඳ දෙයක් තමයි meditating භාවනා කිරීම. That is the noun form of that. Then we can use it at the end as the object. Before going to bed, I do meditating. මම කරනවා භාවනා කිරීම ඇඳට යන්න පෙර. Or early morning or before going to bed. මොකක් හරි වෙලාවක. So meditating භාවනා කිරීම you can use at the end of the sentence. Then we'll write that also in a different color. Before going to bed, I do meditating. භාවනා කිරීම කරනවා. Do meditating every day. හැමදාම ඇඳට යන්න පෙර නින්දට යන්න පෙර භාවනා කරනවා. Right. Before going to bed, I do meditating භාවනා කිරීම every day. දිනපතා. Then reading. Then you can say reading is a good habit. Reading books. පොත් කියවීම is subject. Make it subject. Verb is reading books is a good habit. පොත් කියවීම හොඳ පුරුද්දක්. Reading books is a good habit. පොත් කියවීම හොඳ පුරුද්දක්. My hobby is reading books. පොත් කියවීම. So then, or else, I like most is reading. මං වඩාත් කැමති කියවීමට. Okay. So, in my leisure time, මගේ විවේක කාලේ මං කරන්න කැමති කියවීමට. ඒ වගේ, you can make it meaningful in different ways. Right? What he likes is reading. එයා කැමති දේ තමයි කියවීම. What I like is reading. What I like most is reading. What I like most. මං වඩාත්ම කැමති දේ තමයි
What I like most is reading. Now look at those two sentences once again. Meditating is a very good thing for all. We have to say meditating is a very good thing for all. හැම දෙනාටම හොඳ දෙයක්. Meditating is a very good thing for all. Before going to bed, I do meditating every day. Reading books is a good habit. What I like most is reading. මම වඩාත්ම කැමති දේ තමයි reading. ඒතකොට මේ reading noun එකක් විදිහට අගට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන noun එකක් විදිහට මුලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So write different sentences. මම ලියුව එක ලියන්න නැතුව මේ වගේ තව අලුත් ඒවා ලියන්න බලන්න. Right. So using the gerund එක ing form of the verb using as a noun. ක්‍රියාපදයක ing form එක නාම පදයක් විදිහට පාවිච්චි කිරීම. ඒක තමයි gerund එක, right? So we learnt in textbook also. Next, imagine this is a page from your diary. හිතන්න මේක ඔබේ diary එකේ පිටුවක් කියලා. Fill in the entries with the activities you did last week. ඔබ ගිය සතියේ කරපු දේවල් ලියලා මේක fill කරන්න. ගිය සතියේ මොනවද කරේ? Then you have to use past tense. අතීත කාලේ past tense use කරලා ලියන්න ඕනේ. මොකද activities you did last week මේ ගිය සතියේ කරපුවානේ. Then you have to use past tense. Monday, date is here, activities here. Write at least one. I will write one, you can write many. මම එකක් example එකකට ලියන්නම්. You write some more. තව ලියන්න. Monday මොනවද කරේ? You can say I went to Piriven. I went. ගියා. Go කියන එකේ past tense එක. I went to Piriven. I went to Piriven. සඳුදා මං පිරිවෙන් ගියා. තව මොනවද කරපු දේවල් ලියන්න? I read a book. I met my friend. I went for an alms giving. දානයකට වැඩි අය වගේ මොනවා හරි ලියන්න. Then Tuesday, another thing, තව දෙයක් කියන්න බලන්න. I borrowed a book from the library. මම පොතක් ගත්තා library. I a book. පොතක්. borrow කරා කියන්නේ library ගන්නවට අපි කියන්නේ borrow කරනවා. A book from the library. පුස්තකාලයෙන් මම පොතක් ගත්තා. I borrowed a book from the library. Wednesday, I went for an alms giving. මම දානයකට වැඩියා. I went for an alms giving. මම දානයකට වැඩියා. Then Thursday, තවත් මොනවා හරි ලියන්න. I bought a new bag. I bought මිලදී ගත්තා. I bought a new bag. I bought a new bag. Friday, තවත් දෙයක් මොනවා හරි කරපු දේවල් ඕන තරම් තියෙනවනේ. I read මේ කීපයක් example ලිව්වේ.
Then use anyway the past tense form of the verb. Went, borrowed, went, bought. ඒ වගේ. Friday, I read R-E-A-D. ඒක read කියලා කියන්නේ past tense. I read an interesting book. හොඳ පොතක් කියෙව්වා. I read an interesting book. රසවත් පොතක් කියෙව්වා. Saturday, I helped my friends. මං මිතුරන්ට උදව් කරා. I helped my friends. I helped my friends to do homework. To do homework. I helped උදව් කළා my friends මගේ මිතුරන්ට to do homework. homework කරන්න මං යාළුවන්ට උදව් කරා. Sunday, ඉරිදා. නිවාඩු දිනයක්. I washed my robes. I washed I washed my so අපි අගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා robes නේ. තොර අනිත් I washed my clothes කියන්න පුළුවන්. මගේ රෙදි හේදුවා. I cleaned my room. මගේ room එක පිරිසිදු කරා. So these are some of the examples. මේ පුංචි උදාහරණ කීපයක් ලිව්වේ. So you can write anything but remember to use past tense. ක්‍රියාපදයේ past tense පාවිච්චි කරන්න ඕනේ because did last week ඔබ ගිය සතියේ කරපු දේවල්. එහෙනම් past tense. Use past tense and write. Look at the sentences once again. I went to Piriven. Now what are the past tense verbs? මොනවද මෙතන තියෙන past tense verbs ටික? I went එක. I borrowed a book from the library. Borrowed. I went for an alms giving. Went. අතීත කාලේ ගියා. I bought a new bag. මම මිලදී ගත්තා. I read an interesting book. මම රසවත් කතාවක් කියෙව්වා. මෙන්න past tense. I helped my friends to do homework. මම යාළුවට උදව් කරා. past tense. I washed my clothes. මගේ ඇඳුම් හේදුවා. washed. past tense. Right. Use past tense and write what you did last week. කිය සතියේ කරපු දේවල් ලියන්න past tense පාවිච්චි කරලා. හොඳයි. Then let's go to the next. Fill in the blanks with a suitable preposition from those given below. හිස්තැන් පුරවන්නලු සුදුසු prepositions පාවිච්චි කරලා. So can you remember we learnt about prepositions? Prepositions ගැන අපි ඉගෙන ගත්ත මේ පාඩමේ in the textbook නේද? On, in, at ඒ වගේ ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. මෙතන තියෙනවා prepositions හතරක් දීලා for, with, than, against. මෙන්න මේ හතර පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Number 1. Venerable Nanda was Lasit and Namal during the morning break. Venerable Nanda. Nanda Hamuduru, Lasit and Namal. Lasitui Namal during the morning break. Ude Viveka Kaledi Mukadune. Kiana Pulan. Nanda was for Lasit Kiana Pulan. The bad. Nanda was with Lasit and Namal. Samaga. Megulu Samaga Hitia Kiano. Then Lasit Kiana. There against Lasit and no. Against Kiani. Amkata Erehiva Kiani. Then we can say Nanda Hamuduru Lasit Sa Namal Samaga Ude Viveke Hitia Kiani. Kiana Pulanang with. Nanda was with.
Venerable Nanda was with Lasit and Namal during the morning break. ඔවුන් සමග සිටියා කියන එක. සමග. Many people are ගොඩක් මිනිස්සු the idea of a cleaner environment. පිරිසිදු පරිසරයක් කියන අදහසත් සමග ඉන්නවා. For the idea කියනකොට ඒකට පක්ෂව කියන එක. With කියන්නේ සමග. Than කියන්නේ වඩා. Against කියන්නේ යමකට එරෙහිව. පිරිසිදු පරිසරය. Idea of a cleaner environment. වඩාත් පිරිසිදු පරිසරයක් කියන අදහසට විරුද්ධව යන්නේ නැහැ නේ කවුරුවත් නේද? එහෙනම් against අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. We can say many people are for the idea of a cleaner environment. We can say for. ඒකට for කියන්නේ පක්ෂව කියන එකයි. With the idea කියන්නත් පුළුවන්. We'll say for. For the idea of a cleaner environment. Our new classroom is larger. අන්න අපේ අලුත් පන්ති කාමරය larger වඩා විශාලයි. Comparative form of the adjective. Adjective එක කොටස් තුනක් තියෙනවා කියවනේ. Positive, comparative and superlative කියලා. Large, larger, largest. So we use larger, that means comparative පාවිච්චි කරන්නේ දෙකක් සංසන්දනය කරන්න. එහෙනම් comparative use කරනකොට එහා පැත්තෙන් than එනවම කියලා අපි කතා කරා. New classroom is larger blank the previous one. කලින් එකට වඩා. එහෙනම් කලින් classroom එකයි දැන් classroom එකයි සංසන්දනය කිරීමක් කරන්නේ. එහෙනම් we use comparative form larger and than comes next. එහෙනම් comparative එකට පස්සේ than එනවා කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? Srimal shared the ripe mango his sister. Srimal share කරගත්තලු බෙදාගත්තලු ඉදිච්ච අඹ ගෙඩිය එයාගේ sister නංගි නැත්නම් අක්කා සමග. සමග කියන්නේ එතකොට with his sister. Some people are difficult to work. සමහර මිනිස්සු එක්ක වැඩ කරන්න හරි අමාරුයි නේද? ඒක කියන්නේ කොහොමද? Some people are difficult to work with කියලාමයි එකක් කියන්නේ. Work with. With. Next one. Sudaraka is learning blank the fence. Sorry, leaning. Sudaraka is leaning blank the fence. Fence කියන්නේ වැට. Lean කියන්නේ මෙහෙම හේතු වෙලා ඉන්නවා. Sudaraka වැටට මෙහෙම හේතු වෙලා ඉන්නවා කියනවා. එතකොට leaning against කියලායි කියන්නේ. එතකොට lean against කියන්නේ හේතු වෙලා ඉන්නවා. Lean against the wall බිත්තියට හේතු වෙලා ඉන්නවා. Lean against the table මේසට හේතු වෙලා ඉන්නවා. හේතු වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ lean against. දැන් සුදාරක is leaning against the fence. එයා වැටට හේතු වෙලා ඉන්නවා. There are certain new things for you to learn නේද? Now read those sentences and see. බලන්න කියවල වාක්‍ය ටික. Venerable Nanda was with Lasit and Namal during the morning break. Many people are for the idea of a cleaner environment. Our new classroom is larger than the previous one. Srimal shared the ripe mango with his sister. Some people are difficult to work with. Sudaraka is leaning against the fence. දැන් මෙතන බලන්න with කියන්නේ සමග. ඒක විවිධ විදිහට පාවිච්චි වුණා. Against, for. බලන්න ඒවා යෙදෙන විදිය. දැන් for and against කියන පක්ෂව සහ විපක්ෂව. So when you do a debate එකක් කරනකොට විවාදයක් කරනකොට ඒක ටීම් දෙකක් ඉන්නවනේ. එක ටීම් එකක් for අනිත් ටීම් එක against. ඒ කියන්නේ පක්ෂව විපක්ෂව. යම් කිසි මාතෘකාවක් ගත්තම
one team talk for the topic, the other team against the topic. ඒ තේරුමක් තියෙනවා. බලන්න එතකොට එකම වචනේ විවිධ තැන්වල විවිධ විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. So even in this sentence මේ ටිකෙත් දැක්කා බලන්න with පාවිච්චි වෙච්ච විදිය. So these are the things that you have to explore and learn. මේව පොඩ්ඩක් හොයලා ඉගෙන ගන්න. They were very very important. Because when you learn one word වචනයක් ඉගෙන ගත්තාම එතන ඒ වාක්‍යයක තිබුණ විදිය විතරක් නෙමෙයි. ඒ වචනේ තව විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Right? In different ways. You have to learn them. Otherwise you will not be able to give your ideas. ඔබේ අදහස් නිවැරදිව ප්‍රකාශ කරගන්න බැරි වෙනවා. To speak or to write. ලියන්න හෝ කියන්න. Okay. Next one. Imagine this is Shehan's bicycle. මේ තියෙන imagine කියන්නේ think. හිතන්නලු. This is Shehan's bicycle. මේ ෂෙහාන්ගේ bicycle කියලා හිතන්න. Can you name its parts? එකී කොටස් නම් කරන්න පුළුවන්ද? Each of these parts is a meronym of the word bicycle. We learned, we discussed, we talked about meronyms. Meronyms ගැන අපි කතා කරා නේද? Synonyms ගැනත් කතා කරා. Synonyms කිව්වේ සමාන පද. Antonyms විරුද්ධ පද. Meronyms කියන්නේ මෙන්න bicycle කියන වචනේට අදාළ වෙන වචන. ඒවට කියනවා අපි meronym. ඒතර මේ ඔක්කොම meronym bicycle කියන වචනෙට. ඒ ටික නම් කරන්න පුළුවන්ද අපිට බලමු. So what are the words that you know very easily? What are the words? Saddle, pedal, chain, wheel, tire, handlebars. Lazy ned. What is this? It is called saddle. Seat කියලා කියන්නේ වල. Saddle. Another word, seat, right? Then what is this? Handlebars. Handle එක කියන්නේ නේද? මේක they are wheels, රෝද. wheel කියන රෝද. Then three wheel කියන්නේ wheel තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ three wheel එකට රෝද තුනක්නේ. ඒකයි three wheel කියන්නේ. wheel රෝදය. Then what is this? අර bicycle පාගන්නේ අපි pedal කියලා කියන්නේ. Pedal. And this is chain. Chain එක. This is tire. Bicycle කොටස්. Saddle, handlebars, wheel, pedal, chain, tire. So remember these things. මේ වගේ වචන පාඩම් කරගන්න. They are very important. Now we have another exercise. Rewrite the following sentences with correct punctuation marks. Correct punctuation marks. නිවැරදි විරාම ලක්ෂණ capital simple දාලා මේ වාක්‍ය නැවත ලියන්නලු. Let's look at the first one. He wrote the AC number in the space provided. අපි මේක අපි මේ lesson එකේ ඉගෙන ගත්තා නේද? කොහොමද අපි capital now this here we have to start with the capital. He hari wrote. He wrote the AC ලියනකොට මෙහෙම ලියන්නේ අපි. A stroke C මෙහෙම ලියන්නේ count කියන එක. Number in the space provided. Space provided.
then capital letters, right? He wrote the AC number in the space provided. Second one, this is a boys' school. My brother studies here. වාක්‍ය දෙකක්. Full stop එහෙම නැහැ. අන්න අපි නම් ඒවා ලියන්න ඕනේ. Start with the capital letter. This is a boys. B-O-Y-S කිව්වම plural. එහෙනම් මේකේ possessive කරන්න apostrophe එකක් එන්න ඕනේ. Boys school. School full stop. My brother studies here. ඒක අලුත් වාක්‍යයක්. Start with the capital letter. My brother. My brother studies here. My brother studies here. මගේ සහෝදරයා මෙහි ඉගෙන ගන්නවා. So බලන්න මේ වාක්‍ය full stop නොතිය ලිව්වොත් එහෙම we can't read and understand. So then punctuation marks, full stop, comma, capital and apostrophe ඒවා ගොඩක් වැදගත්. Next one, we bought many things: apples, eggs, sugar, tea and flour. So there also බලන්න කීපයක්ම කියවෙනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනි කමා දාන්න. We have to start first with a capital letter. We bought many things. Many things. අපි ගොඩාක් දේවල් ගත්තා. මොනවද? Apples. Apples කියලා කමා ඉන්න ඕනේ. Eggs. Eggs, comma. Sugar. Sini. Comma. Tea. ඊට පස්සේ අන්තිම වචනේ join කරනකොට ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි දානවා and එකක්. And තමයි ඊට පස්සේ තමයි අන්තිම වචනේ flour. Clear? Next one, Mr. Pereira gave us bananas to eat. So Mr. Pereira, you have to start with the capital letter. And ඊට පස්සේ පොඩි නේද abbreviation එකක් නේ. තිතක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ Pereira capital. Pereira gave us. අපට දුන්න bananas. To eat. Mr. Pereira gave us bananas to eat. Who's coming to play with me? කවුද මා එක්ක සෙල්ලම් කරන්නේ? මෙතන who's කියන එකේ කවුද කියලා අහන්නේ. You have to start with capital letter. Who is කියන එක. එතකොට apostrophe s එන්න ඕනේ. එතකොට apostrophe s ආවම who is කියන එකයි. Who is coming to play with me. Then question mark. කවුද එන්නේ කියලා අහුවම මේක ප්‍රශ්නයක්. කවුද මා එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එන්නේ? Who is coming to play with me? නම් question mark should be there. Right, or read the sentences once again. He wrote the AC number, that means a count number, in the space provided, full stop. This is a boys' school. බලන්න S අකුරට එහා පැත්තේ apostrophe එක. S අකුරට මෙහාට දැම්මොත් එහෙම පිරිමි ළමයාගේ වෙනවා. එතකොට singular possessive.
we discussed about singular and plural possessive forms when we were doing the lesson in the book textbook එකේ කරනකොට අපි ටික විස්තර කරා නේද? So this is a boys school. My brother studies here. We bought many things. අපි මිලදී ගත්ත ගොඩාක් දේවල්. ඒවා කියන apples, eggs, sugar, tea කියලා අන්තිම වචනේ join කරනකොට කමාවක් දාන්නේ and සහ කියලා ඊළඟේ join කරනවා. And flower. Mr. Pereira, start with capital M. MR තියලා තිතක් තියෙන්න ඕනේ. Pereira capital P. Mr. Pereira gave us bananas to eat. අපිට කෙසල්ගිරි කන්න දුන්නා. Whose මෙතන WHOS මෙතන apostrophe s එන්න ඕනේ. එතකොට who is වෙන්නේ. Who is coming to play with me? මා එක සෙල්ලම් කරන්න ඉන්නේ කවුද? Now they are clear. Easy, no? පැහැදිලි. Okay. Then rewrite the following sentences with correct punctuation marks. නැවතත් ඔන්න ඒ වගේ. මේ ටික නිවැරදි punctuations දාලා ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ලියන්න. Menaka is a good boy. He studies in Gurukula Mahavidyalaya. බලන්න මේ full stop එහෙම මොකවත් නැහැ. එහෙනම් we have to start with the capital, right? Mahavidyalaya. I think he is very kind. I like him. We play together every evening. No full stop, no capital, no punctuation. නේද? මුකුත්ම නැහැ. කොහොම ලියලා. So it is very wrong. මෙහෙම ලියන්න එපා. අපි නම් මේක හදමු. කොහොමද දෙන්න ඕනේ? මේනක කියන්නේ නමක්. අනිත් එක වාක්‍ය මුල. එහෙනම් we have to start with the capital letter. Right. Menaka will write. Menaka is a good boy. Good boy. ඊට පස්සේ he studies in Gurukula Mahavidyalaya. එතකොට මෙතන වාක්‍ය ඉවර වෙන්න ඕනේ full stop එකක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ start a new sentence. අලුත් වාක්‍යයක් නේ. එහෙනම් start with a capital letter. එතකොට he capital එන්න ඕනේ. He studies. He studies in Gurukula Mahavidyalaya කියන්නේ නමක්. නමක් එතකොට capital ලියන්න ඕනේ. Gurukula Mahavidyalaya. Mahavidyalaya. Full stop. I think he is very kind. එතකොට I full stop in a capital I. I think he is very kind. I think he is very kind. Full stop. I like him. මං යාට කැමතියි න capital. I like him. ඔහුට කැමතියි. I like him. ඊට පස්සේ නම් වාක්‍ය ඉවරයි. Full stop. We play together. We play together. අපි එකට සෙල්ලම් කරනවා. We play together every evening. Full stop. Now let's read it and see. අපි බලමු එක කියවලා. See the punctuation marks. Menaka is a good boy. වාක්‍ය ඉවරයි. Full stop තිබ්බා. ඊළඟ වාක්‍ය capital වලින් පටන් ගත්තා.
He studies in Gurukula Mahavidyalaya. It's the name of the school. පාසලක නමක්නේ. නමක් ලියනකොට first letter should be capital. Gurukula Mahavidyalaya. Then full stop. I think here in this one මේකේ Gurukula Mahavidyalaya. ඒතර මේකත් අපිට capital එකෙන් දැම්මට වඩා හොඳයි. විද්‍යාලය. I think he is very kind. Full stop. වාක්‍ය අවසానයි. Full stop තිබ්බා. ඊට පස්සේ ආයෙ capital වලින් පටන් ගත්තා. I like him. මං ඔහුට කැමතියි. We play together. අපි එකට සෙල්ලම් කරනවා. Every evening. හැම සන්ධ්‍යාවකම අපි එකට සෙල්ලම් කරනවා. So punctuation marks. Right. So then it's a very important lesson about actually punctuation marks. Virama lakshana. There we actually මේ ටික විස්තර කතා කරා textbook එකත් එක්ක. මේ activity එකකින් you recall that memory. මතකේ නැවත අලුත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම capital simple that is not a very big thing. එච්චර අමාරු නෑනේ. අර මෙන්න මේ activity එකේ තිබුණා. Apostrophe s boys. එතන possessive අයිතිය හැඟවෙන කියාව. ඒ කියන්නේ දැන් boy කිව්වහම singular ඒක වචනනේ. boys කිව්වම බහුවචන. පිරිමි ළමයා, පිරිමි ළමයි. පිරිමි ළමයාගේ කියනවනම් singular ඒක වචනම් b o y apostrophe s. මෙතන singular. පිරිමි ළමයාගේ. මෙතන b o y s දාලා apostrophe දැම්මොත් එහෙම අන්න plural possessive. බහුවචන අයිතිය හැඟි වෙන නාම පදේ, right? So these are the things that then now Aloysius is a boys school. එතකොට අපි ලියන්නේ මේක නෙමෙයි. එක ළමයෙක්ගේ නෙමෙයි ඉස්කෝලේ. ගොඩක්. එහෙනම් boys කියලා s දාලා එහා පැත්තේ දාන්නේ. ඒ වගේම තමයි girls. GIRLS මෙතන දැම්මොත් ගැහණු ළමයාගේ. ගැහණු ළමුන්ගේ නම් මේකට එහා පැත්තෙන් s එන්න ඕනේ. girls school. නිකම්ම මෙහෙම විවුවොත් මේක බහුවචන. possessive අයිතිය හංගවන්න apostrophe එක එන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් අය වරද්දන තැනක්, right? So there we discussed them in detail. අපි ඒක විස්තර කතා කරා. You can go back to that video. මේ වීඩියෝ එකට අපි textbook එකේ කරපු මේ lesson එකට ඒ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා නැවත බලන්න. මේ ටික එතකොට නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන්. So all these things are very very important for you all. මේ ටික ගොඩක් වැදගත්. එහෙනම් with that we have completed discussing all the activities in grade 3 unit 1 workbook activities. එහෙනම් grade 3 unit 1 එක workbook activities එක ඔක්කොම ටික දැන් මේ unit 1 එකේ කතා කරලා ඉවරයි. Then I will discuss unit 2 grade 3 එකේ unit 2 එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මේ ටික නිවැරදිව තමන් කරාද කියලා ඉස්සෙල්ලා බලන්න. So before I discuss or before you watch grade 3 unit 2 දෙවනි unit එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා workbook එකේ activities ඒ ටික තනියම කරන්න බලන්න. Because I have done all the activities. මම මේ activities ඔක්කොම කරලානේ තියෙන්නේ. You watch that video, then do those activities, workbook activities alone. තනියම කරන්න. ඊට පස්සේ you can watch that video and correct තමන්ගේ වැරදිලා තියෙන අඩුපාඩු හදාගන්න පුළුවන්. That's how you can improve. හොඳයි එහෙනම් we'll meet to discuss the second unit workbook activities in the next video. අපි නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී unit 2 එකේ workbook activities ටික සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් එතෙක් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක්
පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.